we look up to. Uh, they may be from any aspect of life, let it be music, let it be, say, setting up their businesses, reaching heights, let it be defense as a sector wherein our modern technocrats are kind of exploring different technologies that help ensure the safety and security of this country. Let it be sports, wherein say people like G. Kukesh and others are creating a mark for them. Let it be dance, let it be any aspect of life, dance, music, any aspect of life, wherein say people are doing excellent, and then they create a name and brand for themselves. So my objective of making this channel is to say pass on a message to the society that there is um, nothing you cannot do, and you should not be disheartened uh, with something that is happening with you. So keep struggling, keep pushing against the challenges, and I'm sure someday, sometime you'll be successful. So there is no time limit or say a gap wherein you would get success. Maybe you might have heard a lot of stories of people or great personalities around. So when we talk about great personalities, we have seen a lot in our past and in our present. So here I am based out of Hyderabad. So my objective is to start small, get to people who are around in and around in Hyderabad doing wonderful job for themselves and doing wonderful for themselves and the society. Get in touch with them and then see how we can take this discussion further. So this is the first video on my channel, and I welcome you all to this channel. So stay connected, and then just like, share, and subscribe. I'm not asking for any funding, any help. It would be great if you can say like my video, subscribe to my channel, and say spend some time on the channel. You will, I'm sure you will get a lot of things to learn and understand, and then replicate in your life to make things better. So there would be two different formats wherein we would be doing our videos. One is a plain discussion wherein I would be there as your host and host, and I would be say putting my thoughts, my ideas about different things, and then maybe share a story uh, about a person whom I found is very influential, not based out of Hyderabad, but maybe based out of any other part of India wherein I cannot travel and have an interview going. So I will do my complete research. If possible, will get in touch with that person, and then um, say and then start a podcast. Sorry, get in touch with that person, and then take his interview, and maybe prepare a storyline for you wherein I could share uh, their objectives behind life and how they are successful. And then there would be a separate segment wherein I would have my personal podcasts, starting with people around Hyderabad, wherein we could say go ahead, talk to them, try and understand what exactly are their objectives. So it's better to hear from the horse's mouth rather than somebody in between. But let's start it. Let's keep it very simple at this point of time, because as I said, I'm based out of Hyderabad, and at this point of time, I cannot travel to a lot of persons. So these would be two different formats of my channel and my video. I would appreciate if you could go ahead, like, share, and subscribe. And then thank you for listening to me. I This is the first time I'm doing this. So every bit of your comments, your feedbacks is highly appreciated. If I'm doing good, let me know. If I'm doing bad, let me know, and then we can take things further. So yes, and for my Odia viewers, namaskar, jai Jagannath, ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାହାରେ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, କି ସେମାନେ
ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ଯୋଉଠି ସେମାନେ ମଡର୍ନ ଡେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ବଡ଼ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେସେଜ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆ ତାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ଆଉ ତାପରେ ଆମ୍ ଯଦି ପସିବଲ୍ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖା ହବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଡକାଷ୍ଟ କରିବା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ ଅ ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଛୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 20 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ। ତ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ସହର ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ବାହାରୁ ବି ଆସିକି ରହନ୍ତି। ଏଇଠି ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ବହୁତ କାମ ହଉଛି। Hyderabad is one of the hubs in IT, in healthcare, in defense manufacturing ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ହଉଛି। ତା ବାଦେ ଏଠି ଆମେ ସେମିତି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯୋଉମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍, ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଯୋଉଠିକାର ଅ ଓନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ନିଜର ଜିମ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବି ଦେଖେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସିଏ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଜଣା ଅଜଣା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଆନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି। ସେମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତ ମୁଁ ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କେମିତି ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟୋରୀ, ତାଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆ ତେଣୁ ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ଯାହାର ଷ୍ଟୋରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନ୍‌ସ୍ପାୟାରିଂ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ମତେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଡକାଷ୍ଟ ସୁଟ୍ କରିବା। କି ଯଦି ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନଲାଇନରେ କନେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ସିଏ ଅନଲାଇନରେ ବି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବନେଇବା ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭାଷୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ ହବ। ଆ କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସ ସେମାନେ ବହୁତ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମର ମଡର୍ନ ଜେନେରେସନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଏଜ୍, ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ who are just below our age group। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳିପାରିବ ଏଇ ଭିଡିଓରୁ, କେବଳ ମୋର ସେତିକି ଆଶା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବରକୁ ଯଦି ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ଆଉ ରିୱାର୍ଡ ହବ। ତ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।